Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Oke cuy, kali ini saya akan share tutorial manipulasi foto di Android menggunakan Pixel Pro. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, and komen di bawah ya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan bagi kalian yang membutuhkan bahan-bahan gambar seperti saat proses editing nanti, saya sudah sediakan di link deskripsi di bawah. Oke cuy, langsung saja silahkan simak videonya.
Ya, kira-kira seperti itu tutorial manipulasi foto dengan aplikasi Pixai Pro. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya, dan jika kalian memiliki saran ataupun pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.